Recording. Okay. So shalom, everybody. So Bruchim habayim to your last log unit. And we're going to read a story today called All the Years of Her Life. Okay. רואים את הסיפור על המסך? Yeah. כן, יופי. Okay, so, and in this story, it's a really beautiful story about a relationship between a mother and her son. And so already when I tell you that all the years of her life, you can imagine whose life are we talking about here? But the mother, right? So, and this is the mother at one point, at a very important point where she's drinking a cup of tea. I found that picture. The story starts out in a drugstore. Okay, a drugstore is a pharmacy or a Beit Merkachat. Okay. Okay. And the only main characters here are going to be Sam Carr, he's the owner, the balabait of the drugstore, and Alfred Higgins, who's the son, and then the mother we're gonna meet in a little while. So very soon. I don't want to say anything, but you're going to see what the action is all about before we get into it. So here we go. So the boy, he works at the drugstore. Sam is a boy. He's probably about, I don't know, 20 years old, 19 years old, out of high school, I think. And he works there. So, kacha. They were closing the drugstore, and Alfred Higgins, who had just taken off his white jacket, was putting on his coat and getting ready to go home. Okay, so that's a balabait. He's getting ready to go home. Alfred's a yeled who mukhan lechel habayta. He wears like a jacket. He shows a madim b'mkom hazeh. The little gray-haired man, Sam Carr, who owned the drugstore, was bending down behind the cash register. Cash register, as you see here, is a kupa. And when Alfred Higgins passed him, he looked up and said softly, "Just a moment, Alfred, one moment before you go." Ah, it was somebody else. Nala. Okay, so the soft, quiet way. Nala? Hello? Alan, Hi, מה שלומך? Baruch Hashem. Yofi, hope you're enjoying your summer. So, we already started the story a little bit. I was saying there's just two of you. If you just feel comfortable, if you want to stay till the end, you can. It'll be about an hour though. So if you have any questions, I'm here. Just we began the story. I said it's a story about this mother and her son. And the story begins in a drugstore, which is a Beit Merkachat, Karanu et zeh. And Alfred Higgins is the name of the son, the Shem Shel Ben, and Sam Carr is the Shem Shel Balabait. Okay? So עד עכשיו קראנו את הפסקה הראשונה, שאלפרד שהוא עובד בבית מרקחת, הוא מתכונן ללכת, וסם קאר שהוא בעל הבית של החנות, הוא גם כן מסתכל עליו רק לפני שהוא יוצא, הבעל הבית אומר, "Just a moment, Alfred, one moment before you go." The soft, confident, quiet way in which Sam Carr spoke made Alfred start to button his coat nervously. So he was out. Alfred, the boy, he begins to feel nervous. That's Bani. He felt sure. Oops, where did I go? Oops. No, the Molazol. No. He felt sure that his face was white. He's beginning to feel a little bit scared. Sam Carr usually said good night brusquely. So brusquely means, as you can see down below here, begasut. He just says good night, mamash, bli inyan gadol. Kshav
הוא אומר את זה קצת בעדינות, okay? He says, good night. Without looking up. So עכשיו, מה קורה כשאתה כל כך עדין איתי? In the 6 months he had been working in the drugstore, Alfred never heard his employer speak softly like that. It was never כזה נעים בקול שלו. So his heart began to beat so loud, it was hard for him to get his breath. So what does that mean? His heart was beating? Understand that? Heart beating is הלב שלו ממש דופק. מתחיל להרגיש פחד. What is it, Mr. Carr? He asked. Maybe you'd be good enough to take a few things out of your pocket and leave them here before you go, Sam Carr said. So, what things? What are you talking about? You've got a compact and a lipstick and at least 2 tubes of toothpaste in your pockets, Alfred. So a compact, you can see down below here, is what? Arkat Ipur. Okay. And you can understand what, so basically, Ma Koekan, Ma'u Mashimoto. בנות? מה שאלת? מה הוא מאשים אותו? שהוא גנב את שהוא גנב, שיש לו דברים בתוך הכיס שלו, והוא עובד בבית מרקחת שלו. המשחת שיניים ועוד איזה משהו. The toothpaste and exactly in the compact, okay? That's what he says. He says, אתה גנב, אתה גונב כאן. What do you mean? Do you think I'm crazy? Alfred blustered כמו poets. His face got red and he knew he looked fierce with indignation. Indignation's כמו, אתה פוגע בכבוד שלי. מה פתאום, אני? But Sam Carr, standing by the door with his blue eyes shining bright behind his glasses and his lips moving underneath his gray mustache, only nodded his head. Urak nimnem et harosh shelo כמו ברוגע. And then Alfred grew very frightened. Mamash pachad. And he didn't know what to say. Okay, just kind of looks at him and says, yes. Slowly he raised his hand and dipped it into his pocket. So his pocket, and with his eyes never meeting Sam Carr's eyes, he took out a blue compact, 2 tubes of toothpaste and a lipstick, and he laid them one by one on the counter. Petty thieving, Alfred, Sam said. And maybe you'd be good enough to tell me how long this has been going on. So thieving, a thief, זה גנב. אז thieving זה גניבה, petty זה קטן. What else גניבה קטנה? So how long has this been going on? כמה זמן אתה כבר עושה את זה? This is the first time I ever took anything. So now you think you'll tell me a lie, eh? What kind of sap do I look like, huh? What kind of sap do you think I look like? Because אחת השאלות, בשאלות של הטקסט, what kind of sap do you think I look like? Do you have any idea what that could mean, the word sap? אולי תמים? כן, איזה תמים אתה חושב אני, או איזה פרייר אני, באמת, אני לא טיפש. I don't know what goes on in my store, eh? I tell you, you've been doing this pretty steady. עכשיו, זה גם שאלה בהשאלות. אז steady זה יציב, אבל pretty זה יפה, אבל זה לא פירוש כאן. אז מה זה pretty steady כאן? די יציב. בדיוק, אז pretty זה די. אז כבר עניתם על 2 שאלות מהשאלות של הארץ. Sam Carr said as he went over and stood behind the cash register of Kupa. Says, yeah, I think you've been doing this for a while. Ever since Alfred had left school,
he had been getting into trouble wherever he worked. He lived at home with his mother and his father, who was a printer. Printer is a מישהו שמדפיס דברים, בימים של העיתונים. His two older brothers were married, and his sister had gotten married last year. And it would have been all right for his parents now if Alfred had only been able to keep a job. To keep a job, לא מפתחים אותו תמיד, או לא לברוח תמיד. Well, Sam Carr smiled and stroked the side of his face very delicately with the tips of his fingers. Alfred began to feel that familiar terror. As terror is כמו פחד, אימה. So it's familiar. מה זה familiar? מישהו יודע? מוכר. כן, יפה, מוכר. כמו זה משהו, זה לא פעם ראשון שהוא הרגיש את הפחד הזה. שמישהו תפס אותו או משהו. That familiar terror growing in him that had been in him every time he had gotten into trouble. I liked you, Sam was saying. I liked you and would have trusted you. And now look what I got to do. While Alfred watched with his alert, frightened blue eyes, alert, he's frightened, Sam Carr drummed his finger. Drums are tovas. To drum your fingers, with his fingers on the counter, I don't like to call a cop. A cop is a שוטר, in point blank. Point blank זה ביטוי שמישהו כמו ששם אקדח בתוך הפנים שלך בלי שום מרווח. הכוונה שאני מקשר את השוטר כאן בלי שום רחמים. He was saying as he looked very worried, you're a fool, and maybe I should call your father. As a fool, maybe I should call your father and tell him you're a fool. Maybe I should let them know I'm going to have you locked up. As locked up, the locks at least go. As locked up, my father's not at home. He's a printer. He works nights, Alfred said. Who's at home? My mother, I guess. Then we'll see what she says. Sam went to the phone and dialed the number. Dials and Alfred was not so much ashamed, but there was that deep fright growing in him. There was a deep fright, pachad, growing in him. And he blurted out, who poets arrogantly, arrogant like a strong, full-grown man, just a minute. You don't need to draw anybody else. אתה לא צריך לקרב מישהו, to draw זה למשוך. לא לצייר, זה גם לצייר, וכאן draw זה למשוך, כמו אתה מושך, מישהו שמושב מים מהבאר, הוא draws wine, זה למשוך כאן. אתה חייב למשוך או לערב מישהו. You don't need to tell her, אמא שלי. He wanted to sound like a swaggering big guy. Swaggering, כתבתי כאן זה התרברב. To swagger, like I'm a big guy who could look after himself, Yet the old childish hope was in him. The longing, hagaguing, that someone at home would come and help him. Yeah, that's right. Yeah, that's right, Mr. Carr was saying. Yeah, your boy works for me. You better come down in a hurry. And when he was finished, Mr. Carr went over to the door and looked out at the street, and he watched people passing in the late summer night. I'll keep an eye out for a cop, was all he said. הוא מחכה לאמא באותו זמן, הוא מחכה לראות עם איזשהו שוטר. Alfred knew how his mother would come rushing in.
כמו הוא כבר מתחיל לדמיין אמא שלו באה להציל אותו מהסיבוך הזה. She would rush in with her eyes blazing, or maybe she would be crying, and she would push him away when he tried to talk to her and make him feel her dreadful contempt. הוא יודע שהיא תרגיש, שהוא ירגיש את ה-dreadful contempt שלה. dreadful contempt זה כמו הבוז הנורא שלה. Yet he longed that she might come before Mr. Carr saw the cop on the beat past the door. I was too long, longing זה געגועים. זה לא long. Long for something to להתגעגע, אז הוא מתגעגע שאולי היא תבוא. Before Mr. Carr saw the cop, a שוטר on the beat. On the beat זה כמו המסלול שלו. הביט, וגם כן זה איזשהו מסלול של כל שוטר עושה כמו הסיבוב שלו. While they waited, and it seemed a long time, they did not speak. הם לא דיברו ביחד. And when at last they heard someone tapping on the closed door, Mr. Carr turned the latch and said crisply, אז הוא אומר crispy זה, כתבתי כאן באופן תמציתי, crispy, כמו משהו מאוד תמציתי, לא עם הרבה רגש. Come in, Mrs. Higgins. He looked hard-faced and stern. הפנים שלו היה קשה, and he was stern. Mrs. Higgins, יש לך שאלות עד עכשיו? לא, מבינה? מצוין. כן. Mrs. Higgins must have been going to bed. must have been זה ביטוי מאוד יפה. בטח שיהיה. I must have known, בטח שידעתי. I must have heard it, בטח ששמעתי את זה. אז she must have been going to bed, בטח שהיא הלכה למיטה. או לישון. When he telephoned for her hair, for כאן, מילה גם כן חשוב, זה לא בשביל, זה בגלל. לפעמים המילה for זה בגלל, for, her hair was tucked in loosely under her hat. כמו שהיה איזשהו כובע, היא שמה את זה ממש מהר מתחת לכובע, כצניעות. And her hand at her throat, והיד שהיה בגרון שלה, held her light coat tight across her chest, so her dress would not show. כמו שהיא מחזיקה את החוצה, את המעיל שלה, שלא רואים את השמלה שלה. כאילו לא היה לה זמן לכפתור את זה לגמרי. She came in large and plump זה קצת שממם, with a little smile on her friendly face. Most of the, עכשיו מתחיל חלק ממש חשוב עם האמא והבעל הבית. Most of the store lights had been turned out, and at first she did not see Alfred, היה קצת חשוב, היא לא רואה את הבן שלה, who was standing in the shadow at the end of the counter. שוב, הקאונטר זה כמו דלפק שאתה קונה דברים משם. Yet as soon as she saw him, she did not look as Alfred thought she would look. She smiled. Her blue eyes never wavered. To waver is a להסס. אז כאן היא לא מהססת. העיניים שלך הם רגועים. And with a calmness in רגוע and dignity זה כמו כבוד עצמי, that made them, גם Alfred and Sam Carr, forget that her clothes seemed to have been thrown on her. She put her hand to Mr. Carr and she said politely, I'm Mrs. Higgins, I'm Alfred's mother. Mr. Carr was a bit embarrassed by her lack of terror, and her simplicity, and he hardly knew what to say to her. So she asked him, is Alfred in trouble? He is. He's been taking things from the store. I caught him red-handed. Little things like compacts and toothpaste and lipsticks. Stuff he can sell easily, the proprietor said. The proprietor is a balabait. As she listened, Mrs. Higgins looked at Alfred. She looked at Alfred sometimes, and nodded her head sadly. To nods and the nemet arosh,
be'etzev. And when Samkar had finished, she said gravely, he omava be'ritzinut, bekobed voice. Is it so, Alfred? Yes. Why have you been doing it? I've been spending money, I guess. On what? Going around with the guys, I guess, Alfred said. Mrs. Higgins put out her hand and touched Sam Carr's arm with an understanding gentleness. And speaking as though Ki'ilu, afraid of disturbing him, she said, if you would only listen to me before doing anything. Her simple earnestness made her shy. Made her shy. Her humility made her falter and look away. ביישנית, humility זה הענווה שלה, גרם לה קצת להסס, and look away, כמו שהיא מתביישת. But in a moment, she was smiling gravely. אז מתחילה להיות ממש בהיסוס וביישנות ובבושה, ואז היא מתחילה לחייך. And she said with a kind of patient dignity, you know, patience is סבלני, the dignity is a kavod it's me, as you kavod im sablanut. What did you intend to do, Mr. Carr? I was going to get a cop. Shoter, that's what I ought to do. Yes, I suppose so. It's not for me to say, because he's my son. Yet I sometimes think a little good advice is the best thing for a boy when he's at a certain period of his life, she said. Advice. מה זה advice? עצה. עצה, כן, הוא צריך קצת עצה. Alfred couldn't understand his mother's quiet composure. A composure, אני אתרגם את זה כאן, את הקור רוח שלה. איך היא קיבלה, לא מבין, איך היא הגיעה לזה, אמא שלי. אז היא שקט, יש לה איזשהו שולטת על עצמה. He couldn't understand his mother's quiet composure, for if they had been at home and someone had suggested, מישהו הציע, או רמז, that he was going to be arrested, שהם אמורים לעצור אותו, להביא אותו לכלא, he knew she would be in a rage, והייתה נכנסת ל-rage. It was a rage. Rage is like zam. And she would cry out against him. Yet now she was standing there with that gentle, pleading smile. Gentle, adina, pleadings, a mitchanen smile on her face, saying, I wonder if you don't think it would be better just to let him come home with me. He looks a big fellow, doesn't he? It takes some of them a long time to get any sense. To get any sense, it takes a long time for people, no, okay, sense חוש של להיות קצת שפוי בראש שלהם, כשאתה צעיר אתה לא יציב. זה לוקח לכם זמן to get some sense. And they both stared at Alfred. ושניהם הסתכלו באלפרד. They stared at Alfred, who shifted away, הוא נוסע קצת אחורה, with a bit of light shining for a moment on his thin face, and the tiny pimples over his cheekbones. Pimples are כמו איך קוראים לזה בעברית? יש לו נקודות טבעיות מהפנים שלו, pimples. Oh, it says it here. לנשים. הזיזית. pimple, no, סליחה, פיצועות הזיזית. Not freckles, יש לו עדיין פיצועות, no, pimples זה מה כשתציע, אתה מקבל את זה וזה מלא עם קצת לבן, ואתה רוצה לתפוס אותם. Okay, so his little pimples over his cheekbones. לא משנה.
But even while he was turning away uneasily, Alfred was realizing that Mr. Carr had become aware that his mother was really a fine woman. She's a fine כאן זה לא בסדר, זה כמו מישהו איכותי, a fine woman, מישהו עם תוכן, מישהו בן אדם טוב. He knew that Sam Carr was puzzled. Puzzle זה פוזל, וזה גם כאן בפועל, הוא הייתה קצת מבולבל by his mother. As if כאילו he had expected her to come in and plead with him, להתחנן איתו, tearfully, עם דמעות בעיניים שלה. And instead, he was being made to feel a bit ashamed by her vast tolerance. אז במקום זה, הוא מתחיל להרגיש קצת בושה, הבעל הבית, because of her vast tolerance. זה מאוד יפה. vast זה מילה מאוד אוהב, זה מופיע בלוג שלנו בשנה הבאה, בשיר שאנחנו נקרא, אבל vast זה עצום. And tolerance זה סובלנות, not סבלנות, but סובלנות. כמו סובלנות ענק שלה, כמו וואו, זה אישה. While there was only the sound of the mother's soft, assured voice in the store, או יש גם סטיל של הקול עם ביטחון וגם רגוע של אמא שלה בחנות, Mr. Carr began to nod his head, ננם את הראש, encouragingly, עם עידוד, at her. אז הוא מתחיל להסתכל לה, כן, את צודקת גברת. Without being alarmed, בלי להיות בפחד, while being just large and still and simple and hopeful, she was becoming dominant there in the dimly lit store. אז מה הוא אומר כאן? היא לא מפחידה אותו, אבל פתאום היא הופכת להיות הדומיננטי שם, אוקיי? עם הדרך כלל. כמו עכשיו היא מנהלת דברים בתוך החנות שם. היא הופכת לכל המצב. Of course, I don't want to be harsh. Harsh is like קשוח. I don't want to be harsh, Mr. Carr was saying. I'll tell you what I'll do. I'll just fire him. Fire, to fire somebody is you're fired. מפוטר, לפטר. כן, אני סתם לפטר אותו. And let it go at that. How's that? איך זה? מה את חושבת? And he got up and shook hands with Mrs. Higgins, bowing low in deep respect. Bowing משתחווה קצת, הוא עושה קידה קצת, קידה in a deep respect, בכבוד עמוק. There was such warmth and gratitude in the way she said that. Gratitude זה הכרת הטוב in the way she said, I'll never forget your kindness and האדיבות שלך. And Mr. Carr began to feel warm and genial himself. הוא מתחיל להרגיש ככה חם ונחמד, משהו, תן לו שזה טוב בלב שלו. Sorry we had to meet this way, he said. But I'm glad I got in touch with you. Just wanted to do the right thing, that's all, he said. Yes, it's better to meet like this than never, isn't it? She said. Suddenly, they clasped hands as if they liked each other, as if they had known each other for a long time. Good night, sir, she said. Good night, Mrs. Higgins. I'm truly sorry, he said. Okay, עכשיו החלק הבא. לסיפור. האמא ובן יוצאים. מה יהיה? מה יהיה עם הבן והאמא? ולמיין קצת. קצת שנייה לחשוב על זה. איך הם מגישים? איך האמא מגישה? איך הבן, איך הוא מגיש? איך הבן מגיש? The mother and the son, יש להם איזשהו הליכה לעשות הביתה. The mother and the son walked along the street together. And the mother was taking a long, firm stride. Stride זה כמו פס, stride זה האורך של פסיעת רגל שלך. Long, firm, כמו firm זה עם איתנות, ברור. So היא הולכת מהר ובאופן יציב. As she looked ahead, מסתכלת קדימה, with her stern face, stern זה רציני מאוד, full of worry, מלא דאגה.
Alfred was afraid to speak to her. He was afraid of the silence that was between them. So he only looked ahead too. For the excitement and relief were still pretty strong in him. So margish kacha b'tozman, wow, excitement, and relief. Relief is milah chashuva. Wow, what a relief, man. Hakala, wow. שוב, אני ניצלתי ממצב קשה, איזה יופי, איזה מזל יש לי. כמו מישהו לא כל כך בוגר, הוא רק מגיש את ניצלתי. For the excitement and relief were pretty strong in him too. But in a little while, going along like that in silence, השקט הזה, הדממה, made him feel terribly aware of the strength and the sternness in him. השקט הזה, דממה, לנו להיות מודע על הכוח של אמא שלו, and the sternness, הרצינות שלה. He began to wonder what she was thinking of, and as she stared ahead so grimly, כל כך רצינות, כל כך קצת קודרות, she seemed to have forgotten that he walked beside her. So when they were passing under the 6th Avenue elevated, מתחת איזשהו elevated זה גשר, בשביל רכבות, and the rumble of the train seemed to break the silence. He said in his old blustering way, thank God it turned out like that. I certainly won't get in a jam like that again. אז כאן מילה jam זה מילה מאוד ניבי. jam זה ריבה, אבל jam זה גם traffic jam, פקק. וכאן, to get into a jam זה להסתבך. I got into a jam, הסתבכתי. jam זה גם תקוע, כמו I jam my finger in the door. משהו תקוע to get into a jam, I certainly, בטח שלא, I certainly, זה בטוח, won't, לא בעתיד, get into a jam like that. אני לא אסתבך כמו זה שוב. מה היא אומרת? Be quiet. Don't speak to me. You've disgraced me again and again, she said bitterly. As disgrace, was a disgrace. Disgrace is לשון כתוב כאן, ביזת אותי. You disgraced me. It's גרם לי בושה. You disgraced me again and again, she said bitterly. That's the last time, that's all I'm saying. אז הוא מנסה קצת להרגיע אותה. Have the decency to be quiet. Decency זה כמו את צניעות, אבל או respect. שיהיה לך את הכבוד, just to be quiet, להיות בשקט. She snapped. Snap זה קשה. מהר כמו to snap your fingers זה ככה. מידיים. They kept on their way looking straight ahead. עכשיו הוא מרגיש שהיא כועסת. היא גם כאן בבושה. When they were at home and his mother took off her coat, Alfred saw that she was really only half dressed. And she made him feel afraid again when she said, without even looking at him, "You're a bad lot." Lot כוונה זה אתה בקבוצה רעה. lot זה קבוצה. God forgive you. השם ישמור אותך, או יסלח אותך. It's one thing after another and always has been. ותמיד קוראים לנו בעיות. Why do you stand there stupidly? Go to bed, why don't you? And when he was going, she said, I'm going to make myself a cup of tea. Mind you now, not a word about tonight to your father. As mind you, זה כמו, I don't mind, לא אכפת לי, אבל mind כאן זה כמו, אכפת לך את זה, תחשוב על זה. mind כמו שכל, תחשוב, או mind you now, תחשוב על זה עכשיו, שום מילה לאבא שלך. While Alfred was undressing in his bedroom, עכשיו הוא מתכונן ללכת לישון, he heard his mother moving around the kitchen. She filled the kettle and put it on the stove. עכשיו אנחנו מתכוונים לקרוא סוף הסיפור כבר,
עכשיו מגיעים נקודה מאוד חשובה, בסיפור שבאמת אלפרד, משהו הולך להשתנות בתוכו. הוא עובר איזשהו rite of passage, איזשהו מעבר בחיים שלו. וזה צריכים להיות רגיש לזה, מה גורם את זה, מה קורה כאן. She filled the kettle זה קומקום, and put it on the stove. stove זה התנור. She moved a chair, and he listened there, and as he listened, בזמן שהוא הקשיב, there was no shame in him, הוא לא מרגיש בושה, just wonder. Wonder זה תמיהה. And a kind of admiration, הערצה, מרגיש מעריץ, הערצה, of her strength and repose, על הכוח שלה וה-repose, אז repose זה רגיעה שלה, מנוחה שלה. He could still see Sam Carr nodding his head, encouragingly to him. הוא רואה את הבעל הבית, איך שהוא התחיל לעודד אותה. He could hear her talking simply and earnestly. שהיא דיברה בפשטות ורצינות. And as he sat on his bed, he felt a pride in her strength. הוא מרגיש גאווה על הכוח שלה, על העוצמה שלה. She certainly was smooth, he thought. הייתה ממש smooth. אז smooth זה חלק. הייתה כזה חלק. באנגלית זאת אומרת שוואו, היא ככה מקצועית אמא שלי, ממש ידעה איך באמת לנהל את הדברים, he thought. G זה וואו. I'd like to tell her she sounded swell. הוא רוצה להגיד לה, she sounded, היא נשמעת swell זה טוב, וואו. And at last, he got up and went along to the kitchen. And when he was at the door, he saw his mother pouring herself a cup of tea. She was pouring herself some tea. He watched and he didn't move. Her face as she sat there was a frightened, broken face. פתאום הפנים שהיה בחנות זה לא אותו פנים, עכשיו הפנים שלה זה מלא עם הפחד ובroken, שבור. Utterly unlike the face of the woman who had been so assured a little while ago. Utterly, זו מילה מאוד יפה, לגמרי, totally, utterly unlike, לא כמו, the face of the woman who had been so assured, הייתה כל כך מלא ביטחון עצמי a little while ago in the drugstore. רק לפני קצת זמן, בתוך החנות. And when she reached out, שככה, מושיטה את היד שלה, and lifted the kettle, הרים את הקומקום, to pour hot water in her cup, her hand trembled, היד שלה התחיל לרעוד, and the water splashed on the stove. כך היא רועדת, שהמים מתיזה על התנור. And leaning back in the chair, to lean זה לישן, ככה, אחורה in the chair, she sighed, היא עושה הנחה, מהנחת, and lifted the cup to her lips, מרימה את הכוס לשפתיים שלה, and her lips were groping loosely. השפתיים שלה ככה מנסים להשיג את המים, את הכוס. קשה לה, פשוט, אפילו להביא את זה לפה שלה, as if she would never reach the cup, כאילו שזה הישג גדול, רק להביא את הכוס לשפתיים שלה. She swallowed the hot tea eagerly. היא בולעת את זה בלהב, ככה זה מרגיש טוב, מרגיע אותה. And then she straightened up in relief, אז היא זוקפת את עצמה in relief, בהקלה, בגבורה. Though, למרות זאת, her hand holding the cup still trembled, למרות זאת, היד שלה עדיין רועדת. She looked very old, פתאום היא נראה ממש זקנה. And it seemed to Alfred, ונראה לאלפרד, that this was the way it had been every time he had been in trouble before. ככה זה היה כל פעם שהוא הסתבך. That this trembling had really been in her.
שכל פעם, הוא לא ידע את זה, אבל כל פעם היה את הרעדה הזה בתוך עצמה. As she hurried half-dressed to the drugstore. He understood why she had sat alone in the kitchen the night his young sister had kept repeating doggedly that she was getting married. עכשיו, הוא זוכר עוד פעם שאמא שלה היה איזשהו רגע מאוד מאוד קשה, כנראה הסיסטר, האחות שלה, כשהוא רצה להתחתן, אמא שלה לא כל כך רצה שיתחתן, יכול להיות היא הייתה ממש צעירה, אני מניח. He was repeating, היא חוזר לאמא שלה doggedly. dogged זה לא לשון כלב, זה לשון בעקשנות, שהיא מתחתנת, כמו I'm gonna get married, mom, I'm gonna get married, I'm marrying him, אני אתחתן איתו. והיא בטח, היא מרגישה שזה טעות, היא רוצה שהבת שלה יעשה דברים אחרים, לפני שהיא כבר מתחתנת כל כך צעירה. ואין מה לעשות, כנראה היא לא הצליחה עם זה, כפועל לומדי שהיא התחתנה. אבל זה כמו זיכרון בשבילו, שעוד פעם שאמא שלה עברה משהו, אבל בזמן הזה הוא היה קצת צעיר מדי כדי להבין על מה אמא שלה עוברת. Now he felt all that his mother had been thinking of as they walked along the street together a little while ago. עכשיו הוא מרגיש, סוף סוף הוא מבין, מה אמא שלה הרגישה, ואולי יכול להיות חשבה, כשהם הלכו לו ברחוב. הוא לא, בזמנו הוא היה, וואו, יופי, בהתחלה, אמא שלי הצילה אותי, אני ברחתי, ועכשיו היא מתחילה להבין, וואו, לא, משהו אחר קורה שם. לא כמו שאיזשהו סופר וומן, והם יכולים לחגוג ביחד, היא לא, ככה מרגיש איזשהו ילד, אבל הוא מרגיש שזה משהו אחר היה. He watched his mother, and he never spoke. But at that moment, his youth seemed to be over. Youth. Your youth is your תקופת החיים שאתה צעיר, your youth, הנערות שלו, seemed to be over, כמו זה נגמר. עכשיו הוא כבר לא נער. He knew, והנה השואה, all the years of her life. All the years of her life. וזה הכותרת של הסיפור שלנו. He knew all the years of her life. הוא ידע, הוא הבין. All the years of her life. כל החיים שאמא שלה, פתאום הוא תופס אותה. מה היא עברה, מה היא עשתה, לאן היא הגיעה, מה היא צריכה להתגבר עליו. He knew all the years of her life by the way her hand trembled. בדרך שהיד שלה רעדה, as she raised the cups to her lips. פתאום הוא רואה אותה, הכל אימא, לא סתם גיבורה שהציל אותה, או מישהו שעברה דברים, התגברה העומק של הנשמה שלה. It seemed to him that this was the first time he had ever looked upon his mother. Because that was the first time ever that he had seen his mother. פעם ראשונה שהוא ראה את אמא שלו. וזהו, זה הסיפור שלנו. אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד יפה על רגע מאוד חשוב בחיים של בני עם האמא שלו. ויש לנו הרבה שאלות. יש 15 שאלות, ואני חושב שזה בסדר לענות בתוך ה-15 בשביל, אני אגיד את זה בקבוצה. רגע, יש לנו קצת פחות. אני אנסה להקל עליהם עם השאלות. אבל צריכים להגיד, כמו 2/3. ובסוף יש עצמתי טוב דיאלוג, זה דבר שממש חשוב, שזה הולך בתוך הציון סופי של הלוג על כיתה י"ב, to write a dialogue, either between Alfred and his mother, after he sees her in the kitchen, כאילו אחר כך. יהיה לכם שיחה מחר, מחרתיים, מדברים ביחד, אז על מה מדברים? Or write a dialogue between Alfred and his father, in which he tells him what happened. שהוא מספר מה קרה לאבא שלו שהוא מגיע הביתה. אוקיי, וזה חייב להיות סך הכל 123 מילים. ו-no more, הגעתי למספרים האלו, אבל זה מה שכתב לי, 123 words, or no more, לא יותר מ-321 words, זה הפוך. אוקיי? So that's what it's all about. Okay? You still with me, Efrat? Yes. Oh, it's nice not to be alone, otherwise I feel like I'm talking to the wall. טוב, זהו, I just want to לברך אותך וכל הכיתה, שאני מקווה יחשיב לזה אחר כך, קיץ נעים בשקט, נעבור לזה כולם בשלום, בניצחון גדול, ואני
נתראה עוד מעט בעזרת השם. אבל באמת בינתיים תהנו בזמן הזה, אני גם נהנה בזה, אני תמיד כתלמידות מנסה לנגן קצת מוזיקה, פסנתר בסקסון זה התחביב שלי בימים האלו. מיסטר, איך זה יעבוד שנה הבאה? יש לנו הקלות או משהו מהמלחמה? אני איך מניח שכן, אני עדיין לא שמעתי על משהו, אבל אני מניח שכן יהיה הקלות, אבל אני לא יודע. אז זאת אומרת שאם יש הקלות בעלוג, מה שהם עשו פעם שעברה, שהם אמרו שזה רק צריכים לעשות, בדרך כלל יש 6 עבודות צריכים לעשות, כן, 2 stories, בשביל 5 יחידות זה 3 סיפורים, 2 יחידות על שירה והרומן. הרומן הם לא מבפנים על זה, אבל אם יש מלחמה, אני מקווה שלא, אבל אם יש, אפשר להניח שבמקום 6, 5, במקום 4 בוקר פורטים, 3 בוקר פורטים. זה הלא. 4 בוקר פורטים, 6 עבודות, ושתי מבחנים הגבוהים יותר, ציונים גבוהים ביותר. ושנה שעברה הם פשוט אמרו 3 בוקר פורטים ו5 עבודות, זה היה הקלה. Okay, so we'll see what it is, I don't know. אוקיי, ולמה חשוב לשמור את כל העבודות שעשינו במהלך השנה האחרונה? כי המשרד החינוך, המפקחת, באים לבקש אותם. אז זה קורה כל כמה שנים, המפקחת באה, היא אומרת, אני רוצה, בתעודת הזהות הזה, את העבודה הזה של התלמידה הזה. אנחנו בברוכים, אנחנו לא יכולים להציע לכם את כל העבודות. זה לא נעים. אז אני לא צריך לדאוג עליהם, זה יותר, זה חשוב, זה על המקצועית של הצוות, אז אנחנו סומכים עליהם כדי לשמור עליהם, זה הכל. הבנתי. זה גם עוד עניין, לפעמים זה קורה שעם הבלגן, מישהו עובר להקפצה להקפצה, או קיבל ציון מסוים, ואז י"ב, המורה אומר, סליחה, אין לי את הפוסט רידינג הזה של העבודה הזה. ואתה אומר, עשיתי את זה. ואז מתחילים לבדוק, אבל זה ביומן, זה במשוב, אבל אם זה לא ביומן וזה לא במשוב, אבל בכל מקרה אתה אומרת שעשית את זה, ההוכחה היחידה שיש לך זה כמו להוציא את זה. זה מאוד נדיר, ולפעמים אנחנו נתקלים במצבים כאלה. זה טוב שיש לנו את כל זה. אוקיי, אבל כאילו אם רשום במשוב אז אוקיי, הבנתי, טוב. אם זה רשום במשוב אתה במצב טוב, כי כל הציונים שם שומעים אותם לכמה שנים. אוקיי. הבנתי, בסדר. Alright, got it? אוקיי. אוקיי, Alright. מה אתה הולך לעשות עם זה כאילו צילמת את הזום? אני צילמתי, כן, עכשיו אני צילמתי את זה, ואני אשלח את זה לכל הקבוצה. לא נראה לי שצריך. אוקיי, למה? נראה לי עדיף שלא, לא נעים לי. אוקיי, יש לנו קצת בעיה עם זה. אבל אני חייב. זה הכל בסדר, לא הייתי שם הרבה זמן, וזה